Gogoi for assistant professor. As this I am holding a journey, he done what the process. A protection job to first company by Niberon Police. Jintu Shelly Sama Pia Hoya Mamako Pita সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকল ইয়াত প্ৰতিযোগিতাত জয় হ'বলৈ সক্ষম নহ'ল তেখেতলোক বিচলিত নহৈ পুনৰ তেওঁলোকক অব্যাহত ৰাখি তেখেতলোকে দেশবাসীৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই তাৰ বাবে আশা কৰি আমি আটাইতকৈ প্ৰত্যাশিত অধীৰ আগ্ৰহে বাট চাই থকা এই সময়খিনি উপনীত হৈছেহি অৰ্থাৎ বঁটা বিতৰণি অনুষ্ঠানলৈ এই প্ৰতিযোগিতাৰ Golden Globe. The winner of the Golden Globe for this edition is Rolua Puria. He is from our village. He has scored 7 goals and 3 medals. May I request the student Kuban Emily Gogoi to award the winner with a check of 50,000 and co-sponsored by Oil India, RSCA, SBI, the Redding Group, ABCL, Teamwood of India, Pramedica Life Insurance, Business Card, World Party Delegate, Hybrid Hotel and Jintu, Vijay Agarwal and Sons, 3X, JCB, Duliajan and all intelligent. He also gave the privilege stay coupons of 7 days and 6 nights from our hospitality partner, Hybrid Hotels and Resorts Goa. এই আসুরের জীবন দেবে তেকিলক ট্রফি প্রদান করেছে সকলকে জুড়ে হাততালি বাজাবার ভাবে আমার অনুরোধ জানাইছো গোল্ডেন বল এই পুরস্কার প্রদান করবার ভাবে তরঙ্গ গগৈ বিধায়ক নাহেৰু পৰ্যায়ৰ তেখেতক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনালো The winner of the Golden Ball for this edition is Duliajan Naheru. He has scored 4 goals in 3 matches. তেখেতক 50,000 টকাৰ চেক প্ৰদান কৰা হৈছে এয়া যোগদান পৰিষদক তেখেতক পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিছে সকলোকে হাততালি বজাই অভিনন্দন জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো ধন্যবাদ এইবাৰ প্ৰদান কৰিছো গোল্ডেন বল The winner of the Golden Ball to be awarded to the best player of the tournament and winner is Herembam Prasenjit Sinha, 2FC. May I request Teresh Kuala and Duliajan. Sir, please come on. Sir? Teresh Kuala নেবে Herembam Prasenjit Sinha সেই প্রদান করেছেন 50,000 টাকার This award is sponsored by Oil India, RSCA, SBI, the Redding Group, ABCL, Teamwood of India, Pramedica Life Insurance, Business Card Private Limited, Hybrid Hotel and Resorts, Vijay Agarwal and Sons, JCB, Duliajan, all India Radio. He also gave the privilege of 7 days and 6 nights from our hospitality partner, Hybrid Hotel and Resorts. ধন্যবাদ জিন্তু গগৈ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনৰ দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ দলটো পৰিধান কৰিবৰ বাবে ভাঞ্জিত চৰ চিফ জেনেৰেল মেনেজাৰ আইচিএল তেখেতক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ
এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ দল হৈছে আসাম ৰাইফলছ ফুটবল টিম। দেৱেশ্বৰ সিংদেৱক সন্মুখলৈ আহিবৰ বাবে মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া দেৱেশ্বৰ সিংদেৱক মেডেল পৰিধান কৰাইছে। ৰাহুল সুমন দেৱক মই সন্মুখলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। অভিনন্দন ৰাহুল সুমন, এইবাৰ গোবিন্দ দেৱক সন্মুখলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। কংগ্ৰেচুলেশ্যন গোবিন্দ, এইবাৰ সন্মুখলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ অৰ্জুন সিং। বহুত বহুত অভিনন্দন অৰ্জুন সিং, এইবাৰ সন্মুখলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ জনাৰ্দন দেৱক। অভিনন্দন জনাৰ্দন, এইবাৰ আহিব কৈছোঁ কে জ্ঞানী। ইয়াৰ পিছতে আহিব জানবী। ইয়াৰ পিছতে সন্মুখলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এম হাউকি। এইবাৰ মই সন্মুখলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ জগন্নাথ ৰায়। ইয়াৰ পিছতে আহিব ডেভিড ৰাজীৱ সানা। ইয়াৰ পিছতে অভিনন্দন জনাইছোঁ জেফাৰচন নামগুড। ইয়াৰ পাছতে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ শেখ সাহিদা। ইয়াৰ পিছতে সন্মুখলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এছ ৰজাৰ সিং। অভিনন্দন এছ ৰজাৰ সিং। ইয়াৰ পিছতে আহিব এছ ৰাভা। ইয়াৰ পাছতে আহিব বলচন লাপা। ধন্যবাদ। ইয়াৰ পিছতে আহিব সুকুমাৰ নাৰ্জাৰালী। সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। RC designated all India Limited to present the check of 5 lakhs and sponsor coupon. May I now request the team captain, coach and team manager to receive the check amount of 5 lakhs. Sponsored by All India, IOCL, SBI, the Graduate Group, ABCA, Teamwork of India, Pramedical Life Insurance, Bishop Car World Private Limited, Hybrid Hotel and Enjoy, Vijay Agarwal and Sir, Sridev TV, Duliajan and All India Limited. অশেষ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ দলটোলৈ। আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। May I request Lieutenant General Harjit Singh Sahi, ITBC Shiva Medal, Youth Seva Medal, Sena Medal, GOC 3 Co to present the medals to the players. So please. অবিনাশ মেশৰ সন্মুখলৈ আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ। অভিনন্দন অবিনাশ মেশ, আপোনাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। এইবাৰ নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ সুনীল মুৰ্মু। আপোনালোকৰ খেলে দেশৰ উন্নতি সাধন কৰক তাৰ বাবে কামনা কৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছতে আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ টুপু ব্ৰহ্মা।
এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত মেডেল পৰিধান কৰাইছে টুপু ব্ৰহ্মা। ইয়াৰ পাছতে আমন্ত্ৰণ কৰিছো সুদীপ ৱাৰী। অভিনন্দন সুদীপ ৱাৰী। ইয়াৰ পিছতে আহিব শিশুৰাম চুটিয়া। ইয়াৰ পিছতে আমন্ত্ৰণ কৰিছো সংসিং শইকীয়া। অভিনন্দন সংসিং শইকীয়া। এইবাৰ আমন্ত্ৰণ কৰিছো কপিল বড়ো। ইয়াৰ পাছতে আমন্ত্ৰণ কৰিছো ৰাহুল দাস। আপোনালোকৰ অশেষ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। আপোনালোকৰ সমগ্ৰ প্ৰদৰ্শনে দেশ মাতৃলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক তাৰ বাবে আশা কৰিছো। ইয়াৰ পিছতে আমন্ত্ৰণ কৰিছো মিলন বসুমতাৰী। অভিনন্দন মিলন বসুমতাৰী। ইয়াৰ পিছত আহিব চিৰঞ্জীৱ মৰাণ। এয়া মেডেল পৰিধান কৰাইছে চিৰঞ্জীৱ মৰাণ। ইয়াৰ পিছতে সন্মুখলৈ আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো অক্ৰাং নাৰ্জাৰী। আপোনালোকে আৰু সুন্দৰভাৱে খেল পৰিৱেশন কৰি অসম মাতৃলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক তাৰ বাবে কামনা কৰিছো। ইয়াৰ পিছতে আমন্ত্ৰণ কৰিছো অৰূপ বৰুৱা। সুন্দৰ পৰিৱেশনৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, লগতে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলো। এইবাৰ আমন্ত্ৰণ কৰিছো বসুদেৱ বৰুৱা। এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছে বসুদেৱ বৰুৱা। ইয়াৰ পিছতে সন্মুখলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো দীপজ্যোতি দৈমাৰী। অভিনন্দন টি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া, Primerica Life Insurance, Vishal Car World Private Limited, Harvest Hotel and Resort, Vijay Agarwal and Sons, Sri JCB, Duliajan All India Limited. সকলোকে জোৰে হাত চাপৰ বজাই এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত তেখেতলোকক প্ৰদান কৰিছে স্পন্সৰ কুপন। They also get সুজীৱিন্দ সকলোকে জোৰে হাত চাপৰি বজাবৰ বাবে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছো। জিন্তু বিজয়ী দলে পুৰস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিছে। তেখেতলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি কামনা কৰিলো। ক্ৰিকেট, হকী, বেয়া ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আমি তেখেতলোকে আগবাঢ়ি যাওক তাৰ বাবে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। এয়া লগতে ৰোলিং ট্ৰফিতে তেখেতলোকক প্ৰদান কৰা হৈছে। আপোনালোকৰ সমগ্ৰ প্ৰদৰ্শনে আমাক আকৰ্ষিত কৰিলে। পুনৰবাৰ আপোনালোকে এনেদৰে অনুশীলন অব্যাহত ৰাখি দেশ মাতৃ তথা অসমবাসীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক তাৰ বাবে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আপোনালোক দেশ মাতৃৰ গৌৰৱ হওক তাৰ বাবে কামনা কৰিছো। লগতে এতিয়া গ্ৰুপ ফটোগ্ৰাফৰ বাবে সকলোকে সন্মুখলৈ আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালো। চিকি কেনেকা লাগিছে? ভাল লাগিছে। Would not have been possible with the invaluable support of our sponsors and their immense contribution open. This event will bring together people from various backgrounds and cultures and unite them by their love for football. Before we conclude this session, I would like to express our deepest appreciation to the spectators who are and cheered
Stadium.